Всем привет, меня зовут Константин, и это другая сторона. Доска Уиджи. Многие знают ее как безобидную игрушку. Однако есть те, кто считает, что с помощью ее можно общаться с миром паранормального. Сегодня мы посмотрим страшные видео, на которых люди решили сыграть в эту игру. Ну что, вы готовы? Тогда начинаем. Не забудь попрощаться. Следующее страшное видео найдено на YouTube. Автор ролика вместе со своим другом пошли в здание с привидениями. Пока они были на кухне, с ними случилось что-то действительно ужасающее. Посмотрите. Spirits, can you stop doing that, please? We want you to go back to hell. Fuck my eyes, dude. That's scary. Guys, I kid you not. My hands are right here. His hands are right here. This is literally happening right now. Look, our hands are both here, and this is happening. Look, they're flickering. Oh, there it is again. What the fuck is going on? What's going on? We're inside of the kitchen right now, trying to see if we can talk to anything. Whatever's doing this. Holy shit, the lights are going crazy in here. It's like throwing me off. Yeah, I know. It's like blinding. Huh? Oh, that was a bright one. What's going on in this house? Is that like a poltergeist? Oh, dude, that's insane. Doesn't like a, that's definitely that's a poltergeist. That's what you would call a poltergeist. That's a poltergeist right here. My spirit box is malfunctioning. I can't get it to do anything. Oh, what the hell? What's causing these lights to go crazy like this? Is there a demon in this kitchen? What did that say? It said ready or not. Ready? What are we ready for? What's going on? I've never had anything like this happen in my life. Yeah. Like, nothing like this ever. I've never seen anything like that. Like there's something trying to talk to us. Oh, I hate that bright one, whatever that one is. It smells like gas. Gas? Yeah. Oh! The oven. What the f? What happened? This was on. The oven was on. Was it? Yeah. You smell gas? Yeah. Holy dude. Bro, that's scary. Right? This switch over here. That switch, that oven switch right there, was set to on. It was like this. Oh. No, we're not turning anything on. It was set to on. That's why I'm smelling gas. Are you doing this? Are you trying to burn this house? Please don't. Oh, What? What? the kitchen. You're fucking kidding me. В какой-то момент свет на кухне начал мигать, и вдруг духовой шкаф включился сам по себе. Но это был еще не конец. Вскоре после этого они решили пообщаться с призраком. И то, что произошло после этого, действительно ужасает. I literally just realized something. Gas in the kitchen, the lights flickering. That could have started a fire. Yeah, That could have started an explosion. it's like they tried to actually kill us. With the lights flashing like that, Yeah. that's electrical Oh, turning yeah. on and off. Honestly, I was worried those lights were gonna explode. Yeah, and with gas seeping into the kitchen, that would have Yeah. caused an explosion if I hadn't paid attention to the gas. Holy shit, I just realized that. Were you trying to kill us with gas? Were you trying to start a fire? Jesus, like, not even like one proper response. No. I don't like you. Yeah, me neither. You tried to hurt us today. We want you to get out of here. You're not wanted anymore. Doesn't seem to want to talk to us anymore. Yeah, for real. I think you're a really evil demon, and I don't like you, and neither does Angelo. Angelo, do you like the demon? Not particularly, no. You're not even from this world. We don't like you. We don't want you here. We summoned you on the Ouija board. Run? Run. It just said run. No, we're not running. I'm not going nowhere. What do you mean by run?
What the f is that? What the f is that? They just said run and something's running upstairs. Which way do we go? Dude, the fucking lights again. Oh my god. Did you not hear the spirit? The spirit box said run. What's running up here? Oh, look at the lights in the kitchen. I know. That's what I'm saying. They're going off again. В какой-то момент они начали слышать странные ответы на свои вопросы, и свет снова сам по себе начал мигать. Это их не сильно напугало, но внезапный порыв чего-то напугал их больше всего. Затем они решили проверить, кто или что там есть, но никого не нашли. После этого они решили прекратить расследование, но то, что произошло после этого, действительно странно. That Ouija board is there on the ground, and I'm here alone. By the way, I did just close that door alone. I did that as I'm walking out. Who's coming up? Jeez. I just felt a very, very weird presence over here by the Ouija board. What do we do? We said goodbye on the Ouija board. Yeah. What did we unleash just now? I have no idea. We're gonna try saying goodbye again because it seems like it didn't work the last time we tried saying goodbye. Dude, what the fuck is going on with this place? Bro, I think we made a fucking mistake, man. Okay, let's say goodbye again, okay? Goodbye. 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 Leave us alone. What the fuck was that? Please be careful, man. It doesn't seem to want to go away. Holy shit, dude, I'm like having an anxiety attack right now. Whatever the fuck that was, it doesn't seem to want to go away. We said goodbye, you asshole. We said goodbye. We're done with you. You don't want to play. I'm sorry for insulting you. A what? An orb? Yeah. Demon! Oh, that door just fucking closed. That door just fucking closed. Когда они уходили, с разных точек дома раздались странные звуки и громкие хлопки. Это была последняя капля для них, и они быстро покинули это место. И как после этого не верить в существование духов? Или не стоит? Последствия. Следующее видео также было загружено на YouTube. Молодой человек решает использовать доску для спиритических сеансов в попытке связаться с духом в одиночку. That gave me a weird freaking headache. Oh. I will say this though. It's not as bad as I thought. But there was something there. And I think we figured out who is in here. Oh shit. Oh shit. Oh. Однако вскоре у него начинается приступ кашля. Он вместе с камерой направляется в туалет, и его тошнит. Yo. Yeah, I don't know. I ended the game though, man. Nothing, literally nothing. I just was like, you know, you were having that weird like headache thing and I was like getting lightheaded yesterday. Yeah. It's happening again. I'm like, I'm just gonna keep this freaking camera on in case something else happens, but I just threw up. I got this nosebleed too. I've had so many of those in the last 24 hours.
believe in the Ouija board. Don't break the rules. По мере того, как он поворачивает камеру, вы можете ненадолго увидеть, что туалет почти заполнен кровью, а затем видео резко обрывается. Сам молодой человек говорит о приступах головной боли на протяжении продолжительного времени после сеанса и очень плохом самочувствии. А как вы думаете, мог ли дух быть причастен к этому? Зозо. Много реакций получило следующее видео о вызове демона Зоза с помощью доски Уиджи. Согласно легендам, данный демон овладевает теми, с кем вступает в контакт. В этом видео мужчина по имени Тим сначала пытается поговорить с духами с помощью доски Уиджи. Как утверждает сам мужчина, он слышал голоса самого демона. Something here with me right now. If so, move the planchette. O. Z. Oz. После разговора он решил сделать перерыв и прослушать, что записало его устройство. Feel weird. I am in the doll. С помощью устройства он понимает, что демон находится прямо внутри его куклы и буквально руководил им во время сеанса.
Он просит Тима вернуться, видимо для того, чтобы закончить начатое. До конца неизвестно, какова была причина вызова демона Зоза и для чего мужчина снял это видео. Но видно, что он это делал не впервые, он почти не был напуган. Зрители говорят, что на считанные секунды демон мог завладеть им. А вы как считаете, мог ли это быть демон Зоза? Так, реклама Телеграма. Чтобы придумать. 24 hours later. Подпишись. Связь с полтергейстом. Следующее видео является достаточно популярным на YouTube. Мужчина утверждает, что в его доме обитает полтергейст, так как предметы перемещаются сами по себе. Он решает воспользоваться доской Уиджи для того, чтобы пообщаться с духами и понять, чего они хотят. У мужчины есть не весь набор доски Уиджи, так как нет указателя, поэтому он решает вместо него использовать стакан. Сеанс мужчина решает провести именно в той комнате, где обитает нечто паранормальное. Видно, что он сильно волнуется перед самым началом. Когда мужчина только собирается начать и подносит руку к стакану, он разбивается вдребезги. Посмотрите. Hi guys, happy Halloween. We're gonna try this again. Didn't work out too well last time. I'm a bit like this now. If you didn't see what happened last time, I'll annotatify it up there somewhere. 1, 2, 3. I didn't sway. I don't know. I'm tempted to run out the garden. I really can't do anything with that anyway. И если вы думаете, что на этом все закончилось, то ошибаетесь. За спиной мужчины начинают происходить странные вещи. Noise is going on. Alright, that's pretty much garden time. The power of Christ compels ye. Yeah, that's kind of... I'm using my Ouija board. The power of Christ compels ye. That's terrible. Garden time. Сначала он слышит, как падает предмет, а потом кухонная утварь уже начинает буквально летать по комнате. Мужчина буквально прикрывается доской Уиджи, чтобы не пострадать, и убегает из своего дома. В это время шум продолжается. Многие зрители отметили, что дух не хотел, чтобы мужчина с ним связался, так как это привело бы еще к более тяжелым последствиям. Так что же это было? Проделки полтергейста? Либо это злой дух, который живет в этом доме? Икс. В этом жутком видео, загруженном уже довольно давно на YouTube, трое друзей играют с доской для спиритических сеансов в надежде установить контакт с потусторонним миром. Когда они начинают, то события принимают неожиданный поворот. Посмотрите. What's your name? You're not pushing that, are you? No, I'm not. I'm just trying to keep my fingers on it. L I S A. Lisa? Who's Lisa? Did you push that? I did not push that.
Seriously. Then you guys push that over to the X like that. Not at No. all. You guys doing something underneath the table? No. No. So that looked like it moved all on its own. Give it another shot, see what happens. Okay. And you guys are saying you're not pushing this, right? No. This thing's just like a regular board straight to Captain Howdy. Not pushing that. Ooh. Come on, you guys are around, That right? is too weird for me. And you want me? And you didn't push that over like that. No. Okay, I just want to double check something here. There is nothing going on underneath. No. Wow, that's pretty jacked up. Указатель начинает двигаться и отвечать на их вопросы. Дух по имени Лиза, судя по всему, общается с ними. Указатель таинственно движется, указывая на букву X несколько раз. Друзья показывают искреннее удивление и любопытство насчет этих необъяснимых движений указателя. Но, к сожалению, видео резко обрывается, заставляя зрителей сомневаться в его подлинности. Однако автор видео назвал это предупреждением, что мир духов нельзя тревожить просто так. А вы как считаете? Дьявол. Пользователь YouTube, который выложил это видео, рассказал о том, что оно полностью реально. На видео девушки по имени Лайф и Мэдди решили записать, как они играют с доской Уиджи, еще не понимая, чем это может обернуться. Первый вопрос, который они задают, становится последним. Они спрашивают имя духа. Elder, come, little bruh, come shoot this. Turned on the night vision. Scary game because I mean, it's No, not it's scary. Alright, so what do we do? Spirits will talk to you. Whoa. Oh, okay. Okay. Alright, so what do you do? Spirits, are you there? Well, are you doing that? Why is it moving? It's not me. Then what is it? Spirits, I guess. What? Yes. Wait, is that yes to the question? I mean, I'm not the spirits. No, okay. Can I ask you a question? Yeah. Okay. What is your name? Are you moving it? No, I'm not. Are you kidding me? It's not me. I've never even played this game. D. D. What does that stand for? D. Why is it moving this much? Okay, Addie, you're obviously moving this. I am not. E. Well, I'm not moving it. Are you sure it's not you? Promise. V. Oh my god. Addie, are you? This is No, you. I swear. This is you because I'm not doing it. Okay, we just take let my go. Oh my god. Сначала указатель движется вместе с их руками, и можно подумать, что это простая постановка. Но затем девушки отпускают его, а указатель продолжает движение. Это их сильно напугало, поэтому они завершили сеанс. Как вы уже поняли, на доске было написано «Дьявол». Но девушки напугались даже не этого, а перемещения указателя на доске Уиджи, которое происходило само по себе. Сами девушки уверяют, что видео не могло быть постановой, и что они были очень напуганы после ничего не предвещающей игры. Дом в огне. На следующем видео ютубер и двое его друзей решили вызвать духов с помощью доски Уиджи. Молодые люди задавали много вопросов, а дух им отвечал. Давайте посмотрим. Ed? It's a nice name. I've known a couple of Eds. Ed? I don't know what to ask him. You guys want to ask Okay, I got one. Go ahead. Let's do this. If this is real, let's do it. Go ahead, dude. Okay. Go ahead. Are you haunting us? Why would you ask that question? Wait, what's he doing? Oh, that was a long. No. Okay. Сначала их ничего не тревожит, но когда дух отвечает на один вопрос за другим, напряжение нарастает. What do you want, Ed? What does he want?
does it say? You. You! Oh my god! No. Okay, come here. All right, wait, come on. All right, what do you want from us? Let's do it. What do you want? Dude, he just asked. He just said. Их действительно напугал момент, что когда молодой человек спрашивает, чего хочет дух, он отвечает: тебя. Wait, I'm coming though. Alright. What does... What do you want with Roy? What do you want with me? That moves so fast. Yeah, this is going. D! Yo! Dude! You want D? No. What? What is this? Oh my god, it's off the table! What's happening? What's happening? What's Let happening? go, let go, let go, let go! Why do you want me? Do I annoy you? Did I make you mad? Or what? Oh, sorry. Did I make... Cool. Yes. Oh my gosh. So what do you want me to do? What do you want me to do, Ed? What do you want? D. What's D? E. D. D. Come on, you've already did the D. Why is it turning so much? Is that A? Dude. D-E-A. Come on. What's that spell? D-E-A. I don't like that. The fourth letter. The fourth letter. Yo! Yo! No, I'm done. I'm done. I'm done. Did you know it was short to spell? Oh my god! Yo, the fire! The fire is burning! I'm done. Yo, cut it, turn on the lights. Turn on the lights. Yo, we have to end this. End it. В конце видео парни были напуганы тем, что в их комнате разгорелся огонь. По их мнению, это были проделки того самого духа. Все это их испугало, и они решили завершить этот процесс по вызову духов. Что можно сказать наверняка, что все вокруг были реально напуганы. Звуки из подвала. В следующем видео супруги слышали звуки из подвала своего дома, поэтому решили купить доску Ouija, чтобы проверить, живет ли в их доме кто-то еще. Они начинают видео с того, что подробно рассказывают своим зрителям о правилах игры с доской Ouija. Так как они слышали странные звуки, которые доносились из подвала, то решили провести сеанс именно там и засняли все на видео. Давайте посмотрим. Okay, let's sit down. We're gonna play this game. Why did it beep off like that? I don't know, the camera's been acting weird. I don't know, ever since we came down here it started beeping funny, so let's just play this. Also say that. I'd be like, ever since we started setting the board up. Well, yeah, guys, ever since we started in the basement, the camera's acting funny. It's weird. I don't know what it is. The battery's full. There's a new recording chip in it. It's all good. So let's just play this. I'm actually really hot right now, so first thing we got to do is put our fingers on the... Circle the board twice. So there's two players. One, two. So you want to ask the first question? Are you a girl? Whoa. My hands are like... Мужчина почувствовал жжение на своей спине, поэтому его жена засняла на камеру то, что их не на шутку напугало. Его спина была вся в царапинах. Посмотрите. My chest feels heavy. Chest feels heavy? Yeah. Yeah, my back is starting to feel like cramped up. Like I almost got like a pinched in the back. Yeah, want me to check it? I Yeah. want to go for a minute. Keep Yeah, it. because it's really starting to hurt. Like I got a lot of pressure in my back. Like, You grab the light. okay. It's hot. Like I'm really sweating. Oh my god. Yeah, what's wrong? Holy shit, Scott. Oh my god, that's huge. There's a huge scratch down your back. Is there?
Cause Oh my god. I could have done. Like, guys, I'm serious. Like, I'm gonna show you my hand beside I his. could have hit it, and I didn't even know about it. No, like, look, this is my hand, okay? The scratch starts here, goes all the way down to here. It's just burning right now. I'm sweating. Like it's like 100 degrees down here. Как вы видите, качество видео оставляет желать лучшего. Женщина утверждала, что с камерой что-то происходит, хотя батарея была полностью заряжена и камера установлена правильно. Совместно с супругом они отмечали, что температура в помещении поднялась настолько, что они все покрылись потом. По их мнению, камера тоже могла барахлить из-за этого. Oh, you gotta see something. Okay. Just ask another question. Okay, I'm scared. Well, I gotta see it. we have to finish this game, okay? Just think of something to say real quick. I don't know what to ask. I'm scared, like, after seeing your back like that. I don't want to play anymore. Why? Your nose is bleeding. It's not bleeding. It's bleeding. Let me get the light. Hold on. Okay, maybe we should stop. Look at me. Hold this near your face. Oh, I can't see. Can you see? Yeah, it's bleeding. We should stop. Right there. Look at me. Yeah, your nose is it bleeding? Yeah, Okay. it is. Well, let's just say goodbye and then we're done because it's dripping all down me. Okay, hold on. Let me face the camera back at the board. Okay, hurry up. Let's go I'm upstairs. trying. Because I'm about to get sick. Okay, hold on. Ah! This, I'm done. I'm not playing anymore. This is fucking bullshit. После этого они решили завершить сеанс вызова духов, но у мужчины пошла кровь из носа. Только когда они поняли, что зря затеяли эту игру, в самом конце видео доска Уиджи и указатель падают на пол сами по себе, что вынуждает пару закончить съемку. Реальные проделки призрака? Либо отличный пробник для фильма ужасов? Решать только вам. Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр. Не забывайте поставить лайк, нажать на колокольчик и написать комментарий под этим видео. Также буду рад, если вы подпишетесь на наш телеграм-канал. Ну что, свидимся в новом ролике. Всем пока. Что мир духов нельзя просто так касаться. Как вы думаете, мог ли дух был быть? Зрители говорят, что на... Соседи, блин. Тише. Зрители говорят, что на считанные секунды... Да ё-моё.